Ndewo. Welcome back to Speak Igbo. Today we are going to be learning different places in Igbo, from church, market, village, and many more. I'll be giving you the proper pronunciations and their English meaning, and a few sentences to drive it down and make you understand and start speaking Igbo. Now, you will hear each name in Igbo, its English meaning, and a clear pronunciation so you could start using them as soon as you can. Can you be do? Let's get started. Ulo. Ulo. House. Ulo ha mara mma. Their house is fine. Ulo ha mara mma. Their house is fine. Ulo. House. Ulo akwụkwọ. School. Ụlọ akwụkwọ. School. Ana m aga ụlọ akwụkwọ. Ana m aga ụlọ akwụkwọ. I am going to school. University. Mahadum. Mahadum. University. Mahadum. University. Uche nọzi mahadum. Uche is now in university. Uche nọzi mahadum. Ọgbọ egwuregwu. Playground. Ọgbọ egwuregwu. Playground. Ụmụaka nọ n'ọgbọ egwuregwu. The kids are in the playground. Ụmụaka nọ n'ọgbọ egwuregwu. Ahịa. Market. Ahịa. Market. Ana m aga ahịa Oriagụ. I'm going to Oriagụ market. Ana m aga ahịa Oriagụ. I'm going to Oriagụ market. For some reason, I'm going to buy abacha there. Ana m aga ahịa Oriagụ. Ụlọ ọgwụ. Hospital. Ụlọ ọgwụ. Hospital. Ọ na-arụ n'ụlọ ọgwụ. He or she works in the hospital. Ọ na-arụ n'ụlọ ọgwụ. He or she works in the hospital. Ụlọ ụka. Ụlọ ụka. Church. Ụlọ ụka. Church. Ka anyị gaa ụlọ ụka. Let's go to church. Ka anyị gaa ụlọ ụka. Let's go to church. Ụlọ ụka. Church. Nga. Cell. Nga. Cell. Ọ nọ nga. He's in the cell. Who is in the cell? Ọ nọ nga. He is in the cell. Nga. Cell. Ụlọ mkpọrọ. Ụlọ mkpọrọ. Prison. Ụlọ mkpọrọ. Prison. Ọ gara ụlọ mkpọrọ. Ọ gara ụlọ mkpọrọ. Did he go to the prison? Ọ gara ụlọ mkpọrọ. Did he go to the prison? Okporo ụzọ. Main road. Okporo ụzọ. Main road. Pụta n'okporo ụzọ. Come out from the main road. Pụta n'okporo ụzọ. Come out from the main road. Moto agbagbuo gị.
ụlọ mmanya, bar, ụlọ mmanya, bar. Ka anyị gaa ụlọ mmanya. Let's go to the bar. Ka anyị gaa ụlọ mmanya. Let's go to the bar. Ọba akwụkwọ library. Ọba akwụkwọ library. Ọ na-ehi ụra n'ọba akwụkwọ. She's sleeping in the library. Ọ na-ehi ụra n'ọba akwụkwọ. She's sleeping in the library. Ikwu gị na-ehikwe n'ụra n'ọba akwụkwọ. Ụlọ nkwari akụ. Hotel. Ụlọ nkwari akụ. Hotel. Mike na-arụ n'ụlọ nkwari akụ. Mike works in the hotel. Mike na-arụ n'ụlọ nkwari akụ. Na-arụ is to work. Yep. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Restaurant. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Restaurant. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso? Is there any restaurant close by? Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso? Is there any restaurant close by? Ọzara, desert. Ọzara, desert. Ebe a bụ ọzara. This place is a desert. Ọzara, desert. Ebe a, this place is a desert. Ebe a bụ ọzara. Ụlọ akụ. This is my favorite part. Ụlọ akụ. Bank. Ụlọ akụ. Bank. Achọrọ m ibiri ego n'ụlọ akụ. I want to take a loan from the bank. Ibiri is to loan. Achọrọ m ibiri ego n'ụlọ akụ. I want to take a loan from the bank. River. Osimiri. Osimiri, river. Ihe a wụ osimiri Imo. This is Imo River. Ihe a wụ osimiri Imo. This is Imo. I know most of you don't know what Imo River looks like, but this is Imo River. Yeah. Iyi, stream. Iyi, stream. Ha hụrụ nshịkọ n'ụzọ iyi. Nshịkọ is crab. Hụrụ is to see. Ha hụrụ nshịkọ n'ụzọ iyi. They saw a crab on their way to the stream. Ọdụ ụgbọelu, airport. Ọdụ ụgbọelu, airport. Ibu m furu n'ọdụ ụgbọelu. My luggage went missing in the airport. Please, my luggage will not miss. Ibu m furu n'ọdụ ụgbọelu. My luggage went missing in the airport. Ọdụ ụgbọala, car park. Ọdụ ụgbọala, car park. Ohere adịghị n'ọdụ ụgbọala ahụ. There is no space in that car park. Ohere adịghị n'ọdụ ụgbọala ahụ. There is no space in that car park. If you watched to this point, I'm just wondering why you haven't subscribed. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you so much.